ভিডিওতে আমি এন্টারপ্রেনারশিপের রিমেনিং কোয়েশ্চেন্সগুলো ডিসকাস করছি। তো আগের ভিডিওগুলোতে আমি আপ টু 25 কোয়েশ্চেন ডিসকাস করেছি। এই ভিডিওতে বাকি রিমেনিং কিছু কোয়েশ্চেন ডিসকাস করছি। পার্ট বাই পার্ট প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার আমি ভিডিওর মধ্যে ডিসকাস করছি। ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা বাকি ভিডিওর লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে। তো প্রথমেই আসছি অপরচুনিটি অ্যানালিসিস। এই ভিডিওতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, অপরচুনিটি অ্যানালিসিস কি? তো আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করবো, সেগুলো আগে থেকে বলে রাখি। অপরচুনিটি অ্যানালিসিস বলতে কি বুঝি, কম্পিটিশন বলতে কি বুঝি, কম্পিটিশনস কি কি এন্ট্রি থ্রু দিয়ে হয়, আমরা কম্পিটিশন বলতে মার্কেট এন্টারপ্রেনারশিপের যে যে আইডিয়াসগুলোর উপর বুঝি সেগুলো কি কি। রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটির উপর একটা শর্ট নোট, রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটি বলতে কি বুঝি তার শর্ট নোট। বিজনেস প্ল্যান বলতে কি বুঝি তার উপর একটা শর্ট নোট, তার আউটলাইন কি হতে পারে বিজনেস প্ল্যানের। ম্যাকক্লেল্যান্ড মোটিভেশন থিওরি, যেটা অলরেডি আগে একবার বলেছি, বাট এখানে আমি প্রত্যেকটা থিওরি আলাদা আলাদা করে ডিসক্রাইব করবো। যেরকম তোমরা নিড অফ পাওয়ার থিওরি, তিনটে থিওরির উপর বেস করে আছে। নিড অফ পাওয়ার, নিড অফ অ্যাফিলিয়েশনস, নিড অফ অ্যাচিভমেন্ট। সো এটা প্রত্যেকটার উপরই আমি ডিসকাস করবো। স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি প্রবলেম ফেস করে সেটা এই ভিডিওতে আমি ডিসকাস করবো। খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা। হোয়াট ইজ প্রজেক্ট রিপোর্ট? প্রজেক্ট রিপোর্ট বলতে আমরা কি বুঝি, সেই প্রজেক্ট রিপোর্টের কন্টেন্ট কি হবে, সেই কোয়েশ্চেনটাও দিয়েছি। তো এই ভিডিওতে আপ টু এতগুলো কোয়েশ্চেন আমি ডিসকাস করছি স্টেপ বাই স্টেপ। তোমরা প্রত্যেকটা টপিকস দেখো এবং পারলে খাতায় লিখে নিও পয়েন্টসগুলো, তাহলে পরীক্ষা নিজে থেকে অনেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারবে। তো প্রথমেই আসছি আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাতে, যেটা হচ্ছে অপরচুনিটি অ্যানালিসিস। ইয়েস, তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা অপরচুনিটি অ্যানালিসিস, সেই কোয়েশ্চেনটা আসছি। Opportunity analysis is the process of identifying and exploring, review enhancement and expense reduction situation. কি করে টাকা আমি ইনকাম করবো এবং কি করে খরচা কমাবো, ইনকাম বাড়াবো খরচা কমাবো, সিচুয়েশন টু বেটার পজিশন দ্য অর্গানাইজেশন টু রিয়েলাইজ ইনক্রিজ প্রফিটেবিলিটি, যাতে প্রফিটেবিলিটি বেশি পায়, এফিসিয়েন্সিস অ্যান্ড মার্কেট পোটেন্সিয়াল অ্যান্ড আদার ডিজায়ারেবল অবজেক্টিভস। যে ডিজায়ারেবল অবজেক্টিভগুলো চাই, প্রফিটেবিলিটি, এফিসিয়েন্সিস, মার্কেট পোটেন্সিয়াল অ্যান্ড আদার ডিজায়ারেবল অবজেক্টিভস থেকে ইনক্রিজ করা। An opportunity analysis is evaluation tools used when determining the viability and profitability of developing a new hotel or property or expanding an existing one. It systematically look an external environment with the goal of understanding demand, customer needs, market acceptance, and economic factors. An opportunity analysis should include different options for investors. The range of business opportunities relate to different goals. The investor are able to choose from result-based profit alone, reputation alone, or a combination of profit and reputations. সবকটা মিলিয়ে অপরচুনিটিজ অ্যানালিসিস এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। ইম্পর্টেন্স কি, এটার ইম্পর্টেন্স কি? নাম্বার ওয়ান, নোয়িং দ্য পোটেনশিয়াল ডিমান্ড। কি কি ডিমান্ড আছে পোটেনশিয়ালি আমরা জানতে পারি। ডেভেলপিং প্রোডাক্ট, ফাইনালাইজিং প্রাইস, ডিলাইটিং কাস্টমার্স, সিলেক্টিং promotional tools, analyzing competitor strategies, finding legal requirement, and deciding on channel of distributions. তো এই জিনিসগুলো মেইন ফ্যাক্টরস যেটাকে অপরচুনিটি অ্যানালিসিস করতে হেল্প করে। তাহলে অপরচুনিটি অ্যানালিসিস করলে আমরা কি করি, আমাদের যে খরচাটা সেই খরচাটাকে কমিয়ে প্রফিটটাকে বাড়াতে হবে। তার জন্য কোথায় কোথায় কি জিনিস করতে হবে, তার ডেভেলপ করতে হবে, কি কি জিনিসে প্রোডাক্টে ব্যবহার করতে হবে, সেই জিনিসগুলোকে বলা হয় অপরচুনিটি অ্যানালিসিস। এবার আসছি আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ কম্পিটিশন? কম্পিটিশন বলতে কি বুঝি? Competitiveness refers to the capabilities and performance of firm, subsector, or country
and the competitiveness of goods and services in a particular market relative to the capabilities and performance of other firms. অন্যের তুলনায় নিজের কি ক্যাপাবিলিটিস হচ্ছে সেই এরিয়াসগুলোকে খুঁজে বার করা. The more choice a product has in market, the lower the price of the product compared to what it would be if there was no competitions or little competitions. যদি একটা মার্কেট থাকে তাহলে সেখানে আমি বেশি চয়েস থাকবে যেখানে আমি একাই আছি. যদি এখানে অনেকজন থাকে, অনেক কোম্পানি থাকে, সেখানে তখন ফ্যাক্টরস হবে সব মিলে কম্পিটিটিভনেস. The level of competition in the market depends on many factors of microeconomics, both on the company sides and on the seller sides. Competitions can be influenced by five fundamental factors. These are characteristic, product characteristic, number of sellers, barriers to entities, availability of pricing, and locations. Each factor depends on the availability of desirability of alternative products, and when there are no alternatives, the company is the sole seller of the own product. There is a monopoly and no competitions. The competitive factors of microeconomics are discussed below. তো কি কি ফ্যাক্টরস আছে? নাম্বার অফ বায়ার্স অ্যান্ড সেলার. The number of buyers and sellers of the commodity in the market indicate their influence on the price of the commodity. Due to the large number of buyer and seller, no single buyer and seller can influence the price of an item. However, if the seller of the goods is one of her, then such a seller has a great deal to control over the price. The number of sellers directly affect the number of choice of the consumer can make. As the number of suppliers selling the same and similar product increases, so does competitions. Conversely, if there are few sellers, the competitiveness industry will decline. In the extreme single supplier market have no competition at all, as consumer have no choice where to buy their product. So single supply থাকলে তার প্রোডাক্টটাই কনজিউমারকে নিতে হবে. যদি অনেক সাপ্লাই থাকে তখন কম্পিটিশননেস বেড়ে যাবে. নাম্বার 2, barriers to entity describe how easy or difficult it is to enter or exit a market. High barrier to entry prevent new entrant from the entering the market and keep competition low. On the other hand, new sellers are free to enter and exit the market. There is a less protection for existing seller and more competitions. Number 3, availability of information. Information availability primarily refer to how difficult it is for consumer to find and compare prices. Being able to easily compare offers and prices between competitors in case competition and vice versa. The reason is that lower prices make competitive market product more attractive, but only if consumer are aware of it. তো এই যে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইনফরমেশন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা কম্পিটিটিভনেসের জন্য. নেক্সট হচ্ছে লোকেশনস. A seller location have a significant impact on competitions. The greater distance between vendors make it more difficult for consumer to switch vendors, thus reducing competitions. On the other hand, a store or business location can be competitive advantage if the seller can reach more potential consumer. The location is most important things. And finally, the nature of the commodity. Product features describe the characteristic of the product that set it apart from others. As product and services become more differentiated, competition in the market trends to decrease, and vice versa. This is because unique features reduce the product compatibility and reduce the number and desirable availability alternatives. It is much easier for consumer to switch from one product to another if products look the same. যদি প্রোডাক্টসটা একই ধরনের মনে হয় তাহলে তো কনজিউমার একটা থেকে অন্যটাকে শিফট করে যেতে পারে. সো ইট ইজ হোমোজিনিয়াস যদি হয়ে যায় তাহলে এটা শিফট করে যেতে পারে. তাহলে কম্পিটিশন কি জন্য হলো? কম্পিটিটিভনেস যখন আমরা ক্যাপাবিলিটি অফ পারফর্মিং এ ফার্ম অর সাবসেক্টর অর কান্ট্রি and the competitiveness of good or service in a particular market related to the capability and performance of the others. অন্যের তুলনায় সেই মার্কেটে সেম কান্ট্রিতে অন্যের তুলনায় তোমার সেই যে
ক্যাপাবিলিটিস আছে সেটাই হচ্ছে কম্পিটিশন কয়েকটা ফ্যাক্টরস উপর নির্ভর করে। নাম্বার অফ বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স দরকার কম্পিটিশনের জন্য, barriers to entry দরকার, availability of information, locations and nature of commodity. So these are the concept through which we can say there are many competitiveness or there are less competitiveness. Next question number 28. What is risks and uncertainty? Risks and uncertainty বলতে আমরা কি বুঝি? Risks is basically the possibilities of something bad happening. যেটা বাজে কিছু করতে পারে সেটাকে রিস্ক। In business and finance, the risk is the chance that an investment actually outcome will differ from the expected outcome. Risks can include the possibility of losing all and some of the original investment in the business. However, risks can be calculated in some extent with historical data and market factors. It is also important to note that the higher the risks an investor willing to take, the greater the potential return. No investment is free of risks, but there is some investment that are lower practical risks than others. There are two main financial risks. One is systematic risks, and another is unsystematic risks. Systematic risks can affect the entire economic market or larger part of the market. This involves interest rate risks, inflation risk, currency risk, so many risks. Unsystematic risks, on the other hand, are type of risks that affects specific company or industry. This can be due to the change of management, new competition in the market, regulatory change, and affect sales, product recalls. So, what is uncertainty? Uncertainty is basically lack of certainty about an event. In finance and business, uncertainty implies that there is a inability to predict outcome or consequence due to lack of knowledge of data, which makes it impossible to make the predictions. There can be multiple possible outcomes, but possible outcomes are also not certain. COVID-19 pandemic situation is an example of marketing decision under uncertainty. When the pandemic first hit, there was a lot of uncertainty. We do not know how to safeguard ourselves, how to continue our daily routine, etc. What are the difference between risks and uncertainty? Risks is a chance that an investment actual outcome will differ from the expected outcome. তো এক্সপেক্টেড আউটকাম থেকে যেটা আমি অ্যাকচুয়াল আউটকাম হচ্ছে সেটা কি পরিমাণ ল্যাক হতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার রিস্ক। চান্স অফ ইনভেস্টের অ্যাকচুয়াল আউটকাম উইল ডিফার ফ্রম দ্য এক্সপেক্টেড আউটকাম, হোয়াইল আনসার্টেনিটি ইজ দ্য ল্যাক অফ সার্টেনিটি অ্যাবাউট এন ইভেন্ট। একটা ঘটনা ঘটার নিশ্চয়তা থেকে অনিশ্চয়তা। তো potential outcomes, number two, in risks potential outcome are known, but in uncertainty potential outcome is unknown. Number three, measurement. Risk can be measured, quantified, theoretical models, but uncertainty cannot be measured. Number four, control. Risks can be controlled if proper measures are taken in the right time. However, uncertainty is beyond control. So these are the differences, the most important question. These are the differences between risks and uncertainty. Next question number 29. What is business plan? A business plan is a documented strategy for a business that highlights its goal, its plan for achieving them. It outlines a company's go-to-market plans, financial projections, market research, business purpose, and mission statement. বিজনেস প্ল্যান আউটলাইন্স কি কি আছে দেখো। বিজনেস প্ল্যান আউটলাইন করতে গেলে আমাকে এই পয়েন্টসগুলো মনে রাখতে হবে। নাম্বার ওয়ান, এক্সিকিউটিভ সামারি, বিজনেস ওভারভিউ, মার্কেট ওভারভিউ, ফিনান্সিয়াল হাইলাইটস অ্যান্ড আওয়ার আপস। নাম্বার বি, with a company, structure, ownership, history, locations, management team, etc. Number C, product and services, market analysis. Number D, তার মধ্যে demographic segmentation, target market, market need, competition, barrier to entry, regulation. Next, strategy, competitive edge, pricing, market plans, strategy, and milestones, risks and mitigants. Operations in personal plan, key asset, IP, supplies, financial plan, startup funding, important assumptions, sales forecast, cost structure, and appendix. So these are the structure of business plan. তো বিজনেস প্ল্যানটাকে সমস্ত কিছু থিংসকে রেখে করতে হবে, কারণ বিজনেস প্ল্যান
যদি প্রপারলি না হয় তাহলে সেই বিজনেস অর্গানাইজেশন গ্রোথটা অন্যভাবে লস্ট হতে পারে। তো বিজনেস প্ল্যান ইজ ডকুমেন্টেড স্ট্র্যাটেজি ফর এ বিজনেস দ্যাট হাইলাইট দ্য গোল অ্যান্ড প্ল্যান টু অ্যাচিভ দেম. It is outlines to go to market plan, financial projections, market research, business purpose, and mission statement. So the key steps are responsible for achieving this goal. এটা বিজনেস প্ল্যান আউটলাইন, এটা শর্ট নোট হিসেবে এসে যায়। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 13, ম্যাকলেন্ড মোটিভেশন থিওরি। এই থিওরিটা আগেও আমি ডিসকাস করেছি, বাট এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শর্ট নোট হিসেবে এসে যায়। তো এখানে যখনই থিওরিটা এসে যাবে তো তিনটে অ্যাচিভমেন্টের উপর বেস, তিনটে থিওরির উপর, নিডের উপর বেস করে নিড থিওরি। এটা নিড থিওরি আসে, ম্যাকলেন্ড থিওরি হিসেবে আসতে পারে, দুটো একই কনসেপ্ট। নিড অফ ফর অ্যাচিভমেন্ট, NACH, personal responsibility, feedback, moderate risks, typical behavior, high, must win at any cost, must be on top, receive credit. Low, fear failures, avoid responsibilities. So these are the needs of achievement. Needs of power, need for power, influence, competitive. Typical behavior, high, demand blind loyalty, harmony, does not tolerate disagreement. Low, remain aloof, maintain social distance. The need for power, need for affiliations, acceptance and friendship, cooperative and typical behavior, high, desire control of everyone, everything, and positions and resources, low হচ্ছে minimize own positions and resources. তো এটা হচ্ছে ম্যাকল্যান্ড নিড ফর থিওরি। তিনটে থিওরির উপর বেস করে চলে, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে যদি কোশ্চেন্স আছে তাহলে সেটা, এই যে আমি থার্ড কোশ্চেন নাম্বার 31 যদি আসে, নিড describe need for power. Power concern is the ability of influence others. Individuals with high power needs are motivated to acquire position through which they can influence, control others. Characteristic of power need individual include assertiveness, outspoken and demanding, practical and involved. Need for power can be effective in management position if it is used to create better conditions or more positions, positive work environment. However, it can come at the expense of fostering necessary relationship, or it is used for one personal gain at the expense of others or organization. The people who have a high need of power have desire to influence and control situational people. People who become excellent managers have high need for organizational power. This enables them to prioritize the need of organization. Once the management principle is that the requirement for an association is constant in an organization in which individual power gives the ability to control the organization parts to the upper and middle management. Next, question number 32. What is the need for affiliation? The need for the need for connection with others is accepted, liked by others. It seeks to be emotionally attached and to avoid the pain of rejections. Characteristic of power need individuals also include a need for intimacy and desire to console others during difficult times. In management, this type of need can be disadvantaged. The manager tend to focus more on how they are perceived by others than on tasks, accomplishment, or on performance. Disciplining worker can be difficult. Those individuals who have a high sense of association do communicate effectively with others. They usually favor tasks that foster the development and maintenance of a relationship. What is the need for achievement? This is the need for a personal achievement, motivated by task completion. Characteristic achievement based individual include tendencies, prefer explicit goals and seek immediate feedback. These individuals are highly dedicated to job task completion and meeting deadlines rather than focusing on materials rewards. These individuals may find it difficult to manage others, delegate tasks to others. They tend to micromanagers, expect work to be completed exactly as directed. People who have high achievement need are known as moderate risk takers, since they need challenges to get feeling of accomplishment. They do not attempt high risk problem because high risks of failure. People like this are usually useful in situations that demand creativity and innovations.
Creativity and innovation say such people are useful. Next, what are the problem faced by small scale industries? So most important question মধ্যে একটা small scale industry কি কি problems face করে। তো যে প্রবলেমস গুলো ফেস করে সেগুলো এক এক করে বোঝানো হচ্ছে। স্মল স্কেল বিজনেস হ্যাভ ফেসিং লার্জ নাম্বার অফ প্রবলেমস কম্পেয়ার টু লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ। Number one, finance. Most serious problem by SSI is the non-availability of adequate finance to carry out their operation. তাদের টাকার যে অভাবটা সেটা মেইন প্রবলেম। Small scale factor lacks the credit worthiness and collateral required to raise capital market financial institutions. Number two, raw materials. Another problems of small scale industries is the raw procurement of raw materials. If the required material are not available, they have to compromise on the quality or have to pay high price to get good quality. Number three, managerial skill. Small business is generally prompted and operated by a single person who may not possess all the managerial skill required to run the business. তো এটা একটা বিগ ইস্যুস থাকে ম্যানেজার স্কিল নিয়ে। লেস প্রোডাক্টিভ লেবার। Small business firm cannot afford high salaries to their employees, which affect employees' willingness to work. Thus, productivity per employee is relatively low. Employee turnover is generally high. Small business organizations are unable to attract talented people because of lower remuneration. Division of labor cannot be practiced in small-scale units. Marketing. Effective marketing is a weaker area of small organizations. These organizations depend on excessively on middlemen who at times exploit them by paying low price and delaying payments. Next, quality. Small business organization generally concentration on cutting the cost and keeping a price low. In doing this, they are unable to maintain the desirable quality. Capacity. Utilization of small business firm have to operate below full capacity due to lack of demand. Due to their operating costs tend increase, which gradually lead to sickness and closer to the business. Next, technology. Out of use of outdated technology is a serious shortcoming of small industries, which result in low productivity and uneconomical problems. Sickness. Small industries become sick due to both internal and external causes, internal problems, lack of skilled labor, marketing and managerial skill. Some external problem, delayed payment, shortage of working capital, loans and lack of demands. Global competition. Small businesses are threatened with global competitions with multinational cooperation and cheap imports. It is difficult for them to compete with the quality standard and technology skill or marketing ability of huge multinationals. So these are the problems of SSI. These are the most important questions. ভালো করে প্রত্যেকটা পয়েন্টস কিন্তু দেখে নাও। প্রত্যেকটা পয়েন্ট যদি একবার বুঝে যাও তা নিজে থেকেও লিখতে পারো, বাট পয়েন্টস কয়েকটা করে পয়েন্টসের লাইনসকে তোমরা মনে রাখবে, তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সারটা ভালো হবে। তো এই ভিডিওতে আমি টোটাল 30 অবধি এখানে যে এই ভিডিওতে আমি টোটাল 35 অবধি কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।